Привет. Hi Tesa. everyone, this is Tesa Серия T60. T60 series. Это новая партия. This is Новая a партия new part инструмента. of the instrument. Мы немного постарались. We have put Чуть-чуть in там some обновились effort, размеры changed и the dimensions a bit, скорость открытия. and the opening speed выросла. has now increased. То есть открываться That они is, it начали began to open раза в два twice быстрее. as fast. Фольга так и осталась, основная 0,5, We обычная, use the same порезанная. foil or 5 cut foil. Сейчас откроем пару замков. Now I'll open a couple of locks. И работает оно вообще не хуже, чем Тополино. The tool works no worse than the Topolino decoder. Фольгу ложим сразу же на рабочую часть. We put the foil on the working side right Ну и away просто and пальцем simply проводим. smooth it out with your finger. Шатать можем и вправо-влево, и вверх-вниз. You can Ну и move смотрим left and примерно right по and времени, up сколько and занимает. down. Well, let's see how long it takes. Берем следующую. Let's take the next one. Просто пальцем проводим с одной и с другой стороны. Just run your finger from one side to the other. Наверное, 10 секунд ушло. It must так, have конечно, been 10 эффективно seconds. получается. Of Когда course, делаем this натяжение works и effectively вверх-вниз, when we make a вверх-вниз tension шатаем. and Ну, then а, swing конечно, up and down. ну, надо But силу of свою course, рассчитывать. carefully calculate Но your получается strength. очень хорошо. It turns out very well. Это новая партия So, as I инструмента. said before, this Как is я a new говорил, part уже of the чуть-чуть, tool, изменили slightly размер, changed, и поэтому and therefore the скорость speed has увеличилась в разы. increased. Цена будет The price на of the сайте, tool will be телефон on в the ссылке. website. The link is Всё будет на under видео. this video. Пока. Bye.